Hello everyone, welcome to my ఛానల్. ఈరోజు నేను అమెజాన్ నుంచి నేను ఇంటెక్స్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఆర్డర్ చేశాను. చాలా వరకు ఫేక్ బాక్సెస్ వస్తున్నాయి, అందుకని నేను ఈ వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను. See the quality of Intex. It is 9,200 including all tax. బట్ ఎంతకంటే తక్కువ రేట్కి వచ్చింది. ద కెపాసిటీ ఆఫ్ 90 liters. Now I am opening. Just see this. This paper for warranty. అన్నిటికి కలిపి దారాలు కట్టేశారు. గుడ్ స్ట్రైక్. పార్సెల్ 1 week వచ్చింది ఇది ఆర్డర్ ఇస్తే. ద డెలివరీ బాయ్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్. యాక్చువల్లీ వారే 5 వరకు తీసుకొచ్చారు. జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్, నేను ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నాను. This is our product. Sheet, the color. ఈ వైపులా సక్సెస్ఫుల్గా పార్సిల్ పెట్టి ఉంది థర్మాకోల్తో. వెరీ కేర్. Okay, just give me a second. Yes, refrigerator. I should have to open. This is the power of refrigerator and guidance. 90 liters Intex refrigerator. Good quality, same color. Wow, it's really looking so good. Damn. I'm opening. Oh my god, what happened? Oh, plaster. ఇక్కడ కూడా ఒక చిన్న ప్లాస్టర్ ఉంది. ఓకే, కింద లాక్ వచ్చిందా? లాక్ వేసుకొచ్చారు. బట్ ఐ డిడ్ నాట్ గెట్ ఎనీ లాక్. Now I am opening. Wow, it's superb, really. Everything. There is ice tube for vegetable small box.
everything. So tea box is there, the ice cubes. You can see this. There is a level of cooling they have given here. See the button. And 1, 2, 3 steps. And for the water bottles level. Very much good design and good quality, and color was also awesome. Everything was good. This is my Intex fridge refrigerator. So Amazon is very good. Thank you.